ऑर्गॅनिक सेव्ह नेचर. शेतकरी बंधूंनो नमस्कार. मी नितीन आठवळे मुक्ताई ऑर्गॅनिक फर्टिलायझरच्या या यूट्यूब चॅनलवर आपणा सर्वांचं स्वागत करतो. मित्रांनो, आपण या चॅनलच्या माध्यमातून शेतीमध्ये आवश्यक असणारे ज्या वेगवेगळ्या आधुनिक तंत्रज्ञान आहेत किंवा टेक्नॉलॉजीज आहेत ते आपण शेतकऱ्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असतो. आज अशाच एक नवीन टेक्नॉलॉजीच्या शोधामध्ये आपण कृषी विज्ञान केंद्र बारामती मार्फत जे कृषिक 2025 आज भरलेलं आहे 16 ते 20 जानेवारीपर्यंत, तर आपण या माध्यमातून KWS कंपनी जी जर्मनीमधून ओरिएंटेड आहे आणि जगामधली टॉप 5 मधली जी कंपनी आहे सीड प्रोडक्शनमधली, आज ते बारामतीमध्ये आहेत आणि त्यांचा प्रात्यक्षिक प्लॉट आज आपल्याला इथं पाहायला मिळतोय. आपण आज त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊयात की शुगर बीट जे आहे ते याचं प्रोडक्शन कसं केलं जातं आणि त्याचे काय काय फायदे आहेत. व्हेरी गुड आफ्टरनून सर. Namaskar. Namaskar. So our audience like to know your introduction first. Yes. So we are standing in the middle of a field here with sugar beet, you say, but it's actually beet. Okay. Because the beet crop is a very versatile crop. It can be used for fodder, it can be used for energy, it can be used for jaggery and for fodder, you know. Initially, I would like to ask the major questions like the climatic change. Yeah. In Germany, the climate conditions are different, and in India, here our climatic conditions are also different. Yeah. So, how you are working in that situations? I think beet can contribute to sustainability in a way that we have a huge yield per acre, and we have a very low water consumption of this crop. Actually, only 50% of cane, which will contribute to the higher sustainability. Okay, and when how about the productivity as compared to the Indian varieties? So already there are 4,000 acres of beet grown in Punjab. But we are trying to introduce it in other parts of India. And we can have 7 tons of sugar per acre, and this will be something like 40 tons of root per acre. And so it's a huge yield, and as it has so many opportunities for the usage, I think we have a future crop here, and it's highly underestimated in India, this crop. So this is the full fruit. full fruit of sugar beet. ये इसको हम लोग सीधा जर्मनी से लेके आए, डेनमार्क से लेके आए हैं. मतलब ये जो वैरायटी है आप डेनमार्क से लेके आए हैं और यहाँ पे उनको दिखाने के लिए किसानों को कि अभी यहाँ पे हमने इसको लगाया तो 2 महीने हुए फील्ड में. मार्च तक ये ऐसा तैयार हो जाएगा, पर अभी कृषि कितना स्पेशल इवेंट था और हम यहाँ पे किसानों को भाइयों को ला के दिखाना चाहते थे कि अगर आप इसको लगाते हैं तो इतना फसल आपको निकलेगा एक पौधे में से. एंड हाउ मेनी प्लांट्स, हाउ मेनी सीड्स we can put into 1 acre of land? So we start the crop in October. It's drilled in October and it's harvested in March, April, like that. Yes. And we drill about 40,000 plants per acre. 40,000 plants per acre. 40,000 plants. 40,000 plants per acre. So it's a hybrid seed, and it's pelleted seed. It's a very high quality. We have a germination in the lab of 95%. And how about the harvesting procedure of this? So it will eventually, once it grow big, we will have machines like they do in Punjab. So if the crop is drilled with a machine, it can also be harvested with a machine to make things more efficient. And another thing for processing of this seed. So how we process? Do we have separate facility for that, or regularly we can harvest and we can we can recover the sugar from this? As I said, this is a very versatile crop. We can use it for fodder, we can use it for energy, we can use it for sugar. And how it's processed varies. If you go for sugar, you have 2 lines. You have one crushing line for the cane, and then you will have another line where you slice the beet and put them through a diffuser. And so here's the cane and here's the beet, and then the sugar sap can be merged, and after that you can use the same facility in crystallization. Means initially only we can, for differentiation purpose, we have to inlet 2 and then same process in the factory. Then later on we can directly take it for factory for the further processing. Exactly. But this was sugar. Fodder is another story. And another thing, how much farmers will get the benefit or productivity from 1 acre? So in terms of
tons of So if you can produce 40 tons per acre, okay, and you get, like they do in Punjab, they get paid 2 rupees a kilogram plus. This will give you 80,000 rupees per acre in income. And what about the costing for So the costing will be something like 60,000. Okay, 60,000. If you put 60,000, then you will get 85,000 or more than that. Yeah, even that. And I'm just talking about average. Average. No. If it goes very well, you can get much higher. व्हेरी गुड. तर शेतकरी मित्रांनो, कदाचित तुम्हाला असं वाटलं असेल की हे इंग्लिशमध्ये आहे, परंतु मी तुम्हाला थोडक्यामध्ये त्याचं मराठीत रूपांतर करून सांगतो की ही जी शुगर बीटची जी व्हरायटी आहे ही डेन्मार्कमधून आज भारतामध्ये आलेली आहे आणि नॉर्मल जे आपलं शुगर बीट आहे ह्याच्यापेक्षा खूप चांगल्या पद्धतीने साखर बनवायचं काम या व्हरायटीपासून होत आहे. आपल्याला एकरी 40 टनापर्यंतचं उत्पन्न याच्यामधून आपल्याला इथं मिळू शकतं. त्याच्यामध्ये जनरली आज पंजाबमध्ये एक कमर्शियल प्रोडक्शन यांचं चालू आहे आणि त्याच्यामधून शेतकऱ्यांना खूप चांगला फायदा होतोय. अगदी how many? I need to correct one thing. Yeah. Actually, I need to correct one thing because I usually talk in hectares. Okay. So in hectares we are 80 tons, right? 80 tons. 80 tons. And if it's 2, so it's 1,06,000. 1,06,000. Yes. So this is the difference, and it's still 60,000. So we will talk about हेक्टेरी प्रॉफिट है और 60,000 So because I was saying 1 लाख का प्रॉफिट है. I was saying 40 tons, but this was per acre. per acre. So it makes a totally different calculation. Okay. Right. तर आपल्याला एका एकरामध्ये लाखापेक्षाही जास्त उत्पन्नाचा फायदा मिळू शकतो आणि लागत जर आपण पाहिली तर 60 ते 65 हजारापर्यंत आपल्याला लागते. तर त्याच्यामुळं आपण सर्वांनी ही जी टेक्नॉलॉजी आहे याला ॲक्सेप्ट करून याला नवीन प्रयोग करून आपण आपल्या शेतामध्ये घेऊन त्याला जास्तीत जास्त पद्धतीने कमर्शियलाइज कसं करू शकतो आणि त्याच्यातून चांगलं उत्पन्न कसं काढू शकतो हे आपण आज जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. आपल्या सर्वांना एक विनंती आहे की आपण असेच वेगवेगळे उपक्रम समजून घेण्यासाठी अभ्यासण्यासाठी आमच्या या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू महाराज. Okay, good.